The life soup ring, ring, ring. It is the dinner bell, signaling that I go downstairs and cook. Today is an important day. Quickly, I rush to the kitchen from my small bedroom, the creaky floorboards announcing my entrance. The kitchen is empty though, and my flourish is wasted on an invisible audience. Nonetheless, my good mood can't be lessened. I look around, admiring the kitchen that has been mine ever since I moved out of my parents 5 years ago. Having a tense relationship with them. I moved out as soon as I deemed myself financially and emotionally independent enough, which was at 23 years old. The kitchen, and the rest of the house, is old. Extremely old. If I were in a horror movie, my house would be the place where people would disappear off the face of the earth. I have even found a trapdoor under my bed that leads to a cellar. But the moans of the house, occasional stray rat, and brown, ashy water don't bother me. I've learned to be grateful for the shelter I have earned. What can a distracted little girl like you do? How can you help support the family if you daydream all the time? Absolutely useless, my father used to tell me constantly. I see that the memory. But staring at all the ingredients I left out in my kitchen, I exhale and relax. This dinner is for a very important person. This person has to be respected, taken care of, and treated with kindness. There must be understanding and patience when dealing with this person. They are everybody's number one priority and are meant to be treated like royalty, though they may not wear a crown. Despite all of this, this person is still neglected, saddened with the burdens of life. This person is myself, and you, and everybody else who struggles to love themselves as much as they should. As humans, we are going to hate ourselves and love ourselves and be proud of ourselves and beat ourselves up and cry and laugh and then cry again. This is how life is, and as humans, we are meant to adapt and get back up. Our hardships make us the person we are today. To begin making this meal, I compile all the ingredients I need in one area. This meal is the most important meal I will ever eat. I make a mental list of what I've grabbed. There seems to be way too many to count. But all of these ingredients will be used so that I can make a certain soup. A life soup. I start with the most important item, 3 cups of self-love, and love for others. As it warms up, I sprinkle in a pinch of embarrassing moments, they make good memories. Satisfied with the heat, I begin to add the 3 spoonfuls of empathy and another 3 spoons of awareness. I also add a couple teaspoons of personality and humor as it simmers. And to make the soup more delicious, I add in some motivation and good health. Now, I'm onto the part where it gets messy, when it starts boiling. I add in a couple pieces of sadness and 2 pieces of heartbreak, making the soup sizzle and splash on me. I hiss from the burn. In life, we will get burned. I drop in a chunk of burdens from a distance, which I know will make or break my soup. I tentatively add anger, salty tears, and frustration, but I know that in the end, this will make the life soup better. I chop up a bit of mental strength and put it in the soup. Then, deciding that it isn't enough, chop up double the amount and add that. We do and will need a lot of mental strength in life. I start to add broken relationships, family, platonic, and romantic, but hesitate, knowing that some people may feel that this is an unnecessary ingredient. I take the piece of broken relationships back and split it in half. Then add it. The smell is beginning to overwhelm my senses. I can hear the sounds of it cooking, smell it, see the ingredients come together, and taste it in the air. I jump, remembering that I forgot to add a very important ingredient, and arguably the most important one, great family, platonic, and romantic relationships. This includes the whole package, which includes teasing, fights, forgiveness, etc. I flush from my mistake but continue without another mishap. The soup is smelling exquisite. Finished, I use a ladle to pour the life soup in a small porcelain bowl. I put the steaming soup on a rectangular plate, and cut up some fresh memories for the side. Before serving, I grab a drink. Today, I choose to go with a refreshing cup of kisses and hugs. I inhale deeply. The meal is completed. Heading towards the dinner table, the soup bowl slides off of my plate. The porcelain pieces fly everywhere and soup lands as far as in the kitchen.
I huff with frustration. Luckily, I made lots of life soup. I clean up as fast as I can and head back to the kitchen, getting a new bowl and filling that with soup. Being extra careful this time, I get the plate on the table without any accidents on the way. I sit down. Enjoy, I tell my special guest, me. I take a sip of my life soup. It's, put simply, delicious. The flavor. Suốt cuộc sống nhẫn, nhẫn, nhẫn. Đó là tiếng chuông báo bữa tối, báo hiệu tôi xuống nhà và nấu ăn. Hôm nay là một ngày quan trọng. Nhanh chóng, tôi lao vào bếp từ căn phòng ngủ nhỏ của mình, tấm ván sàn kêu cót két thông báo lối vào của tôi. Căn bếp trống không, và công sức của tôi bị lãng phí cho một lượng khán giả vô hình. Tuy nhiên, tâm trạng tốt của tôi không thể giảm đi. Tôi nhìn quanh, ngưỡng mộ căn bếp đã từng là của tôi kể từ khi tôi dọn ra khỏi nhà của bố mẹ cách đây 5 năm. Có mối quan hệ căng thẳng với họ, tôi chuyển ra ngoài ngay khi tôi cho rằng mình đủ độc lập về tài chính và tình cảm, lúc đó tôi 23 tuổi. Nhà bếp và phần còn lại của ngôi nhà đã cũ, cực kỳ cũ, nếu tôi tham gia một bộ phim kinh dị, nhà tôi sẽ là nơi mà mọi người sẽ biến mất khỏi mặt đất. Tôi thậm chí đã tìm thấy một cửa sập dưới giường của tôi dẫn đến một căn hầm. Nhưng những tiếng rên rỉ trong nhà, thỉnh thoảng có tiếng chuột lạc và nước màu nâu đục không làm phiền tôi. Tôi đã học cách biết ơn đối với mái ấm mà tôi đã kiếm được. Một cô bé lơ đễnh như em có thể làm được gì? Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ gia đình nếu bạn luôn mơ mộng? Hoàn toàn vô dụng, bất chấp tất cả, con người này vẫn bị bỏ mặc buồn bã với những gánh nặng của cuộc sống. Người này là chính tôi, còn bạn, và tất cả những người khác đang đấu tranh để yêu bản thân nhiều nhất có thể. Là con người, chúng ta sẽ ghét bản thân mình và yêu bản thân mình, tự hào về bản thân mình và đánh đập bản thân mình, khóc rồi cười rồi lại khóc. Cuộc sống là như vậy. Và là con người, chúng ta phải thích nghi và quay trở lại. Những khó khăn của chúng tôi làm cho chúng tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Để bắt đầu làm bữa ăn này, tôi tổng hợp tất cả các nguyên liệu tôi cần trong một lĩnh vực. Bữa ăn này là bữa ăn quan trọng nhất mà tôi sẽ ăn. Tôi lập một danh sách tinh thần về những gì tôi đã nắm bắt được. Có vẻ như có quá nhiều cách để đếm. Tôi cũng thêm một vài muỗng cà phê cá tính và hài hước khi nó diễn ra sôi nổi. Và để món súp ngon hơn, tôi tiếp thêm động lực và chúc sức khỏe. Bây giờ, tôi đang ở phần mà nó trở nên lộn xộn khi nó bắt đầu sôi. Tôi thêm vào một vài phần buồn và 2 phần đau lòng, làm cho món súp nóng hổi và bắn tung tóe vào người tôi. Tôi rít lên vì bỏng. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị bỏng. Tôi thả một gánh nặng từ xa, mà tôi biết nó sẽ làm hỏng hoặc hỏng món súp của tôi. Tôi ngập ngừng thêm vào sự tức giận, những giọt nước mắt mặn chát và sự thất vọng, nhưng tôi biết rằng cuối cùng, điều này sẽ làm cho lai súp tốt hơn. Tôi chắt chiu một chút trí lực và cho vào nồi canh. Sau đó, quyết định rằng nó là không đủ, hãy cắt đôi số tiền và thêm vào. Chúng ta đang và sẽ cần rất nhiều sức mạnh tinh thần trong cuộc sống. Tôi bắt đầu thêm thắt những mối quan hệ tan vỡ, gia đình, thuần túy và lãng mạn, nhưng do dự biết rằng một số người có thể cảm thấy rằng đây là một thành phần không cần thiết. Tôi lấy lại mảnh ghép của những mối quan hệ đã tan vỡ và chia nó ra làm đôi, sau đó thêm nó vào. Mùi bắt đầu lấn át các giác quan của tôi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh nó đang nấu, ngửi thấy nó. Thấy các thành phần kết hợp với nhau và nếm nó trong không khí. Tôi nhảy dựng lên, nhớ rằng tôi đã quên thêm một thành phần rất quan trọng, và được cho là quan trọng nhất, gia đình tuyệt vời, những mối quan hệ thuần khiết và lãng mạn. Điều này bao gồm toàn bộ gói, bao gồm trêu chọc, đánh nhau, tha thứ, tôi thoát khỏi sai lầm của mình nhưng tiếp tục mà không có một sai lầm nào khác. Nước súp có mùi rất tinh tế. Xong, mình dùng muôi múc canh sinh mệnh vào một chiếc bát sứ nhỏ. Tôi đặt súp bốc khói lên một cái đĩa hình chữ nhật và cắt một số ký ức tươi ngon để bên cạnh. Trước khi phục vụ, tôi lấy một ly. Hôm nay, tôi chọn đi cùng với những nụ hôn và cái ôm đầy sảng khoái. Tôi hít vào thật sâu. Bữa ăn đã hoàn thành. Tiến về phía bàn ăn tối, bát súp trượt ra khỏi đĩa của tôi. Những mảnh sứ bay khắp nơi và súp bay đến tận nhà bếp. Tôi bực bội thở dài. May mắn thay, tôi đã làm rất nhiều lai súp. Tôi dọn dẹp nhanh nhất có thể và quay trở lại bếp, lấy một chiếc bát mới và đổ đầy súp vào đó. Lần này cẩn thận hơn, tôi lấy được cái đĩa trên bàn mà không gặp tai nạn gì trên đường đi. Tôi ngồi xuống, hãy tận hưởng, tôi nói với vị khách đặc biệt của tôi.